Assalamu alaikum. Our lecture today is the classification of epithelial tissue. The objectives of this lecture are to know the types of epithelium and to know the location and its function. First of all, we must know that epithelial tissue are classified into two main groups according to their structures and functions. Two, covering and lining epithelium and glandular epithelium. The first group are classified according to the number of cell layers. 2. Simple epithelial tissue and stratified epithelial tissue. إذن الأنسجة الطلائية تصنف حسب عدد الطبقات المكونة للنسيج إلى simple and stratified epithelial tissue. When we say simple epithelial tissue, that means this type of tissue composed of one thin layer, offer no protection but allow material to pass through it. This type of tissue usually found where rapid diffusion is a primacy, like in kidneys and lungs. While when we say stratified epithelial tissue, that means this tissue composed of two or more than two layers, usually thick, have protective rules, and regenerate from basal surface to replace apical surface cells that rub off or die. The cells differ in shape at apical and basal surface. Simple epithelial tissue أو الأنسجة الطلائية التي تتكون من طبقة واحدة هذه الطبقة تكون رقيقة جدا، لذلك لا توفر الحماية. الوظيفة الأساسية لها هي الديفيوجن، وتتواجد عادة في المكانات اللي يكون فيها الديفيوجن إلى الأولوية مثل الكدني and lungs. بينما الستراتيفايد epithelial tissue يتكون من عدة طبقات، والوظيفة الأساسية له هو البروتكشن أو الحماية. عادة في stratified epithelial tissue الخلايا اللي تكون موجودة في الأسفل شكلها مختلف تماماً عن الخلايا الموجودة في الأعلى، لأنها تكون under continuous mitotic division أو يحدث فيها انقسام خلوي لتعويض الخلايا المتضررة الموجودة في الأعلى، فلذلك يكون شكلها مختلف تماماً عن الخلايا الموجودة في الأعلى. The simple epithelium composed of only one layer of cells, all of which are in contact with the basal lamina. بما أنه simple epithelial tissue يتكون من طبقة واحدة فقط من الخلايا، فإذا تكون جميع الخلايا sit on the basal lamina. This type of tissue are further classified according to the shape of the cell. 2. Simple squamous epithelial tissue, simple cuboidal epithelial tissue, and simple columnar epithelial tissue. The simple squamous epithelial tissue composed of one layer of flat cells with flat nuclei and parallel to the free surface. For example, flat endothelium that lines the blood and lymphatic vessels. This picture shows the shape of squamous cells. We can see the flat cell with the flat nucleus, and also we can see that there is no space between the cells. This picture also shows the simple squamous epithelial tissue on Bowman capsule in kidney. We can see the flat nucleus of simple squamous epithelial tissue. The other type of simple squamous epithelial tissue is simple cuboidal epithelial tissue. The simple cuboidal epithelial tissue composed of one layer of square cell with rounded nucleus situated in the center of the cell, like in thyroid and kidney tubule. إذن النوع الثاني من السمبل epithelial tissue هو السمبل cuboidal أو الخلايا المكعبة. تقريبا تكون الخلايا مكعبة الشكل، والنيوكليوس تكون rounded وموجودة في مركز الخلية. مثال عليها الثايرويد أو الغدة الدرقية والكدني tubule. The functions of this type of tissue include secretion and absorption.
and usually found covers the wall of small ducts in glands, kidney tubules, and ovaries. This picture shows the shape of simple cuboidal epithelial tissue. We can see that this type of tissue composed of one layer of a cube cell with rounded nucleus situated in the center of the cell, and all of the cells sit on the basal lamina. This picture shows the simple cuboidal epithelial tissue in kidney tubule. We can see the tube cell and the rounded nucleus. This picture also shows the simple cuboidal epithelial tissue in kidney tubule لكن بقوة تكبير أعلى. من الممكن ملاحظة الكيوبويدال cell, rounded or spherical nuclei, lumen and the basement membrane. في هذه الصورة ممكن ملاحظة شكل الخلية اللي تكون كيوبويدال سيل، كذلك ممكن ملاحظة النيوكليوس راوندد اور سفيريكال، اللومن اللي يمثل السطح الداخلي أو يمثل الأبيكال سيرفيس أو تجويف الموجود في الكدني تيوبيول، وكذلك يمكن ملاحظة البيزمنت ممبرين اللي يفصل الابيثيليال تيشو عن الكونكتيف تيشو. The other type of simple epithelial tissue is simple columnar epithelial tissue. This type of tissue composed of one layer of tall cells with elongated nuclei or oval nuclei parallel to the axis of the cell and usually situated near to the base of the cell. For example, the absorptive epithelium in the intestine. There are two types of simple columnar epithelial tissue: simple columnar ciliated and simple columnar non-ciliated. The first type of simple columnar epithelial tissue is simple ciliated columnar epithelial tissue. The apical surface of this cell is covered with cilium. It is found in female reproductive system and in small bronchi of lung. The functions of this type of tissue included movement of mucus containing particles in the lung and the movement of eggs in female reproductive system. The other type of simple columnar epithelial tissue is simple non-ciliated columnar epithelial tissue. This type of tissue found in most of digestive tract, like stomach, intestine, and gallbladder, and have many functions like protection, lubrication, absorption, and secretion. This picture shows the simple columnar epithelial tissue in intestine. We can see the long cell with elongated nucleus near to the base of the cell. Also, we can see the goblet cell, which is a unicellular gland. في هذه الصورة نلاحظ simple columnar epithelial tissue، نلاحظ طبقة واحدة فقط من الخلايا الطويلة بالإضافة إلى الأنوية المتطاولة والتي تكون قريبة من قاعدة الخلية. كذلك نلاحظ وجود الجوبلت سيل اللي هي عبارة عن غدة وحيدة الخلية، سوف يتم التحدث عنها لاحقا في محاضرة الغدد. The other type of simple epithelial tissue is pseudostratified epithelial tissue. This type of tissue composed of two types of cells, basal cells and columnar cells. They both sit on the basal lamina, but the basal cells do not reach to the surface while the columnar cells reach to the surface. The basal cells have small nuclei, small rounded nuclei, while the columnar cells have elongated nuclei. And there are different levels of nuclei in this type of tissue that give us wrong idea that this type of tissue composed of more than one layer of cells.
but in fact, this type of tissue composed of one layer of cells with different types of cells. هذا النوع من الأنسجة الطلائية المسمى pseudostratified epithelial tissue يتكون من نوعين من الخلايا البيزل سيلز والكولومينر سيلز. الاثنان يكونون sit on the basal lamina، لكن فقط الكولومينر سيلز تصل إلى الأعلى. البيزل سيلز تكون قاعدية وتكون موجودة بين الإلونجيتد أو الكولومينال سيلز. بالإضافة إلى هذا أشكال الخلايا تكون مختلفة، والأنوية أشكال الأنوية تكون مختلفة أيضا. البيزل سيلز تكون الأنوية فيها صغيرة راوندد أو سفيريكال، بينما الكولومينال سيلز تكون الأنوية فيها elongated. فراح يظهر مستويات مختلفة من الأنوية، وهذا يعطينا انطباع خاطئ أنه هذا النوع من الأنسجة يتكون من عدة طبقات، لكن في الحقيقة هو يتكون من طبقة واحدة لكن نوعين مختلفين من الخلايا. There are two types of pseudostratified epithelial tissue: pseudostratified non-ciliated columnar epithelium, for example, in duct of salivary gland and epididymis, and pseudostratified ciliated columnar epithelium. In this type of tissue, the cells at apical surface are ciliated and are associated with goblet cells, which is a unicellular gland. This type of tissue found in trachea, bronchi of the lung, and nasal cavity. The functions include protection, secretion, transport of particles out of respiratory tract. The pseudostratified epithelial tissue has many functions, like protection, secretion of mucus by goblet cells, and transport of particles out of respiratory tract. This picture shows the pseudostratified epithelial tissue. We can see the basal cells with rounded small nuclei and the columnar cells with elongated nuclei. We can see that the basal cells do not reach to the surface of the tissue, while the columnar cells reach to the surface of the cells. Also, we can see the goblet cells, which is a unicellular gland. This picture also shows the pseudostratified epithelial tissue. We can see that there are multi-level nuclei and different shapes of nuclei, small nuclei and elongated nuclei. Also, we can see the basement membrane that separate the epithelial tissue from the connective tissue. This picture shows the different types of simple epithelial tissue. At the top, we can see the simple squamous epithelial tissue and the simple cuboidal epithelial tissue, which composed of cells, cube cells with rounded nucleus situated in the center of the cell, and columnar epithelial tissue, which is composed of tall cells with elongated nucleus near to the base of the cell. And there are two types of simple columnar epithelial tissue: ciliated and non-ciliated. Also, we can see the stratified epithelial tissue, which is composed of two types of cells, basal and columnar cells. Also, there are two types of pseudostratified epithelial tissue: ciliated and non-ciliated. The other type of epithelial tissue is stratified epithelial tissue. This type of tissue composed of two or more than two layers of cells, and only the cells of the bottommost basal layer are in touch with the basal lamina. هذا النوع من الأنسجة يتكون من عدة طبقات، فقط الطبقة القاعدية من الخلايا تكون sit on the basal lamina. The shape of the cells closest to the basement membrane is quite different from that of the cells at the surface, because mitosis takes place in the basal cells. As the cells differentiate, they move upward in the epithelium.
الخلايا الموجودة في القاعدة يكون شكلها مختلف تماماً عن الخلايا الموجودة في الأعلى، لأنه الميتوتيك ديفيجن أو الانقسام الخلوي يحدث في الطبقة القاعدية، فتنتج خلايا جديدة يختلف شكلها تماماً إلى حين تميزها، تصعد إلى الأعلى وتعوض الخلايا اللي تكون معرضة إلى التلف. فإذا الخلايا الموجودة في القاعدة يكون شكلها مختلف تماماً عن الخلايا الموجودة في الأعلى بسبب حدوث الميتوتيك ديفيجن في الخلايا القاعدية. The stratified epithelium are further classified according to the shape of the cells at the uppermost layer. stratified epithelial tissue أو النسيج اللي يكون متعدد الطبقات further classified أو يصنف أيضا حسب الخلايا الموجودة في السطح العلوي للنسيج، لأنه الخلايا اللي تكون قريبة من القاعدة كما أوضحنا سابقا يحدث فيها ميتوتيك ديفيجن، يحدث فيها انقسام خلوي، فبالبداية تكون ما تاخذ شكل محدد، تكون polyhedral in shape، لكن عندما يكمل نموها والتميز لهذه الخلايا تصعد للأعلى وتاخذ الشكل النهائي للخلايا. فإذا النسيج اللي يكون stratified يصنف حسب شكل الخلايا الموجودة في الطبقة العلوية للنسيج، فيصنف stratified epithelial tissue إلى stratified squamous epithelial tissue, stratified cuboidal epithelial tissue, and stratified columnar epithelial tissue. The stratified squamous epithelial tissue can further be divided into stratified squamous non-keratinized and stratified squamous keratinized. The stratified squamous non-keratinized أو الذي لا يحتوي على كيراتين composed of multiple layers of cells with those in the outer layer displaying nuclei like in esophagus. This picture shows the stratified squamous epithelial tissue non-keratinized. هذه الصورة توضح الأنسجة الطلائية اللي تكون متعددة الطبقات وتكون non-keratinized. نوع الخلايا فيها تكون سكويموس. كيف عرفنا أنه هي سكويموس؟ نلاحظ شكل النوكليوس. بالبداية النسيج من الأعلى للأسفل بأنوية، فهذا دليل على أنه هذا النسيج هو يكون من نوع non-keratinized. كيف عرفنا أنه هو سكويموس؟ من شكل الأنوية، مثل ما نلاحظ الأنوية تكون فلات، فهذا دليل على أنه نوع النسيج سكويموس. طبعا إذا نبدي من الأعلى للأسفل نشوف الأنوية موجودة من الأعلى للأسفل. الملاحظة الثانية أنه نلاحظ شكل النيوكليوس بالأعلى يكون فلات، فهذا سكويموس. من نبدي ننزل للأسفل نلاحظ أنه الأنوية تكون شكلها مختلف تماما عن الأنوية الموجودة في الأعلى، تكون polyhedral in shape. لماذا؟ لأنه الخلايا الموجودة قريبة من البيزمنت ممبرين أو sit on the basal lamina or basement membrane تكون under continuous mitotic division، يحدث فيها انقسام خلوي. فمن يحدث فيها انقسام خلوي راح تتكون خلايا جديدة ما غير متميزة، وبالتالي لم تأخذ الشكل النهائي للخلية، لكن عندما يكمل نموها وتميزها وتصعد للأعلى راح تأخذ الشكل النهائي فتصبح فلات أو تصبح سكويموس مثل ما موجود في الإيزوفيغاس. The other type of stratified squamous epithelial tissue is stratified squamous keratinized. This type of tissue composed of multiple layers of cells that are keratinized. The cells cuboidal or columnar, polyhedral in shape, below the apical squamous layer. In highly keratinized epithelium, such as the epidermis of the skin, the nuclei are absent in the outer layer. The
Function of this type of tissue is protection. Usually the keratin is accumulated in older cells near to the surface. The location of this type of tissue, usually the skin, mouth, and throat. This picture shows the stratified squamous epithelial tissue with keratin. كيف نميز stratified squamous keratinized عن stratified squamous non keratinized؟ stratified squamous non keratinized ما موجودة طبقة الكيراتين اللي هي طبقة ميتة، هو عبارة عن بروتين يتجمع في الأعلى. لذلك في النون كيراتينايز نلاحظ الأنوية موجودة من الأعلى للأسفل display nuclei، بينما في stratified squamous كيراتينايز نلاحظ بالبداية أو بالأعلى موجودة طبقة الكيراتين اللي هي بروتين، فما موجودة بها أنوية. أسفل من طبقة الكيراتين نلاحظ إنه الأنوية تكون فلات، فتكون هذه مثال على السكواموس. للأسفل من عندها وقريب من البيزل لامنا أو البيزمنت ممبرين إنه نلاحظ إنه النيوكليوس والخلايا تكون بوليهيدرال إن شيب. فإذا عندنا عدة طبقات، بالبداية الكيراتين، ومن ثم نلاحظ الأنوية تكون فلات والخلايا تكون فلات. عندما نقترب من البيزمنت ممبرين الخلايا والأنوية تكون بوليهيدرال إن شيب. فإذا الفرق بين الستراتيفايد سكواموس كيراتينايز والنون كيراتينايز، في الكيراتينايز بالبداية موجودة طبقة الكيراتين واللي هي ديد لاير، فما تحتوي على أي أنوية، بينما في الستراتيفايد سكواموس نون كيراتينايز من الأعلى للأسفل نلاحظ وجود الأنوية، ما موجودة طبقة الكيراتين أو اللي هي تكون ديد لاير. فمن الأعلى للأسفل نلاحظ display nuclei موجودة الأنوية، لكن يختلف شكلها. من الأعلى تكون ماخذة الشكل النهائي واللي تكون فلات، ولما نوصل قريب البيزمنت ممبرين تكون polyhedral in shape، لأن موجود بهذه المنطقة يحدث عندنا الميتوتيك division. In the parakeratinized tissue, the nuclei may be still present in the outer layer of the cells, like in cells that lining the cheek. The stratified cuboidal epithelial tissue and stratified columnar epithelial tissue are less common and can be found in the ducts of the glands, like sweat gland, ovary, and mammary gland. And the functions usually include protection and secretion. There is another type of epithelial tissue called the transitional epithelium or urothelium. This type of tissue composed of the following layers: a single layer of small basal cells resting on a very thin basement membrane, an intermediate region has from 1 to several layers of columnar cells, and a superficial layer, very large polyhedral or bulbous cells called umbrella cells. These cells are bi or multinucleated and are highly differentiated to protect the underlying cells against the cytotoxic effect of hypertonic urine. إذا النسيج الانتقالي أو الترانزيشنال epithelium يتكون من عدة طبقات. طبقة واحدة فقط من الخلايا القاعدية اللي تكون sit on the basement membrane، والطبقة الوسطى أو المنطقة الوسطى تتكون من واحد أو عدة طبقات من الكولومينار سيلز، والطبقة العلوية اللي تتكون من الأمبريلا cells. The cells of transitional epithelium are able to protect the underlying cells from the toxic solution and have the ability to adjust their relationships with one another. When the bladder falls, the wall is stretched. Distant bladder seems to have fewer cell layers than that of empty bladder. عندما تكون البلادر ممتلئة كأنه
تمتلك عدد طبقات أقل عما تكون فارغة، لأن يحدث تمدد بالخلايا والطبقات المكونة للبلدر عندما تكون البلدر ممتلئة. فبسبب حدوث هذا التمدد كأنه البلدر تكون تمتلك عدد طبقات أقل عما تكون في حالة غير ممتلئة. This picture shows the transitional epithelium and its different layers. We can see the layer of basal cells sit on the basement membrane and the intermediate region, which consists of columnar cells, and the superficial layer, which consists of dome-like cells or umbrella cells. The conclusions of this lecture are that epithelial tissue basically classified into two types: simple and stratified epithelial tissue. When we say simple epithelial tissue, that means one layer of cells sit on the basement membrane. When we say stratified epithelial tissue, that means this type of tissue composed of two or more than two layers of cells. Only the basal layer sit on the basement membrane. According to the shape of the cells, the epithelial tissue can be divided into simple squamous epithelial tissue, simple columnar epithelial tissue, and simple cuboidal epithelial tissue. Also, the stratified epithelial tissue can be further classified according to the shape of the cells at the uppermost layer to stratified squamous epithelial tissue, keratinized and non-keratinized, stratified columnar epithelial tissue, and stratified cuboidal epithelial tissue. The pseudostratified epithelial tissue contains two types of cells, basal and columnar cells, resting on the basal lamina, but only the columnar cells reach to the surface. Also, the transitional epithelium is specialized to distend or stretch as the urinary bladders falls. Thank you.